Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The parliamentary elections in Israel have begun. Opinion polls still show that the Likud party, led by former Prime Minister Benjamin Netanyahu, will win the most seats in the Israeli parliament, the Knesset, but it is unclear whether it will win a majority for its far-right coalition. The last polls before the election showed a 60 against 60 deadlock between parties supporting Netanyahu and those running against him under Yair Lapid, who heads the centrist Yesh Atid party. In the run-up to the parliamentary elections, security was stepped up as Israel prepared to seal off Palestinian territories in the shadow of a wave of terror. In the wake of Palestinian terror attacks in recent weeks and days, 18,000 police officers and 5,000 security guards are monitoring calm across the country. A closure has been imposed on the West Bank and the Gaza Strip until midnight tonight, with Palestinians only allowed to enter Israeli territory on humanitarian grounds. Ukraine wants the Biden administration to put more pressure on Israel, which has condemned Russian President Vladimir Putin's invasion and has offered humanitarian aid to Kyiv, but refrains from offering arms. Kyiv officials hope Tehran's suicide drones will lead to a change in Israel's position. In particular, they are urging Israeli help with air defense, which would provide protection against Iranian drones, Washington-based The Hill reported. And they make it clear that the Biden administration must play a role in pressuring Israel. America is the only country that Israel listens to, Ukrainian ambassador to Israel Yevgeny Kornichuk told to The Hill. All activities related to the partial military mobilization, including the preparation and delivery of call-ups, have ceased, the Russian Defense Ministry said on Monday. On the instructions of Defense Minister Sergei Shoigu, the Russian General Staff ordered the troop commanders of all military districts and the commander of the Northern Fleet to report on the completion of the partial mobilization measures by the 1st of November. According to the ministry, Military Commissariat Office will now only deal with the recruitment of volunteers and candidates for contract services. Shoigu reported to President Vladimir Putin on Friday on the completion of the partial mobilization that began on the 21st of September. According to the minister, 300,000 people have been called up and no further tasks remain under the partial mobilization. The long-standing conflict in Nagorno-Karabakh must be brought to an end. Russian President Vladimir Putin said this on Monday in Sochi, where he received the Armenian Prime Minister and the Azeri President for bilateral talks. The bilateral talks, lasting more than 2 hours each, are scheduled to be followed by a tripartite summit in the Black Sea city. In his meeting with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, Putin recalled the three leaders' previous talks and the extraordinary meeting of the Collective Security Treaty Organization, or CSTO, leaders convened in September at Armenia's request. He reiterated that Yerevan is a strategic partner and ally of Moscow and stressed the importance of ensuring peace and stability and helping Armenia's economic and social development. Following the meeting, Pashinyan said he considered Moscow's proposed project to resolve the Nagorno-Karabakh conflict as acceptable, according to the RIA Novosti news agency. And finally, for the weather, a weak cold front is passing over Hungary this evening. Tomorrow, fog may return in several places. The temperatures will average around 8 to 12 degrees Celsius in the morning and 13 to 19 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Parlamentswahlen in Israel haben begonnen. Meinungsumfragen zeigen weiterhin, dass die Likud-Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu die meisten Sitze im israelischen Parlament, der Knesset, gewinnen wird. Aber es ist unklar, ob sie eine Mehrheit für ihre rechtsextreme Koalition erreichen wird. Die letzten Umfragen vor den Wahlen zeigen ein 60 gegen 60 Gleichgewicht zwischen den Parteien, die Netanyahu unterstützen, und denen, die unter Yair Lapid, dem Vorsitzenden der zentristischen Partei Yesh Atid, gegen ihn antreten.
Im Vorfeld der Parlamentswahlen wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, da sich Israel darauf vorbereitete, die palästinensischen Gebiete im Schatten einer Terrorwelle abzuriegeln. Nach den palästinensischen Terroranschlägen der letzten Wochen und Tage überwachen 18.000 Polizisten und 5.000 Sicherheitskräfte die Ruhe im ganzen Land. Das Westjordanland und der Gazastreifen wurden bis heute Nacht um Mitternacht abgeriegelt. Palästinenser dürfen israelisches Gebiet nur aus humanitären Gründen betreten. Die Ukraine möchte, dass die Regierung Biden mehr Druck auf Israel ausübt, das den Einmarsch der russischen Präsidenten Wladimir Putin verurteilt und Kiew humanitäre Hilfe angeboten hat, aber keine Waffen anbietet. Kiewer Beamte hoffen, dass Teherans Selbstmorddrohnen zu einer Änderung der israelischen Haltung führen werden. Insbesondere drängen sie auf israelische Hilfe bei der Luftverteidigung, die Schutz gegen iranische Drohnen bieten würde, berichteten die in Washington ansässige Zeitung The Hill. Und sie machten deutlich, dass die Regierung Biden eine Rolle dabei spielen muss, Druck auf Israel auszuüben. Amerika ist das einzige Land, auf das Israel hört, sagte der ukrainische Botschafter in Israel, Jewgen Kornitschuk, gegenüber The Hill. Wie das russische Verteidigungsministerium am Montag mitteilte, sind alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der teilweisen Mobilisierung der Streitkräfte, einschließlich der Vorbereitung und Durchführung von Einberufungen, eingestellt worden. Auf Anweisung von Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat der russische Generalstab die Truppenkommandeure aller Militärbezirke und den Kommandeur der Nordflotte angewiesen, bis zum 1. November über den Abschluss der Teilmobilisierungsmaßnahmen zu berichten. Nach Angaben des Ministeriums werden sich die Militärkommissariate nur noch mit der Rekrutierung von Freiwilligen und Bewerbern für den Vertragsdienst befassen. Shoigu berichtete Präsident Wladimir Putin am Freitag über den Abschluss der Teilmobilisierung, die am 21. September begonnen hatte. Nach Angaben des Ministers sind 300.000 Personen einberufen worden und es gibt keine weiteren Aufgaben im Rahmen der Teilmobilisierung mehr. Der langjährige Konflikt in Bergkarabach müsse beendet werden, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag in Sotschi, wo er den armenischen Premierminister und den aserbaidschanischen Präsidenten zu bilateralen Gesprächen empfing. Im Anschluss an die bilateralen Gespräche, die jeweils mehr als 2 Stunden dauerten, ist ein Dreiergipfel in der Schwarzmeerstadt geplant. Bei seinem Treffen mit dem armenischen Premierminister Nikol Paschinjan erinnerte Putin an frühere Gespräche der 3 Staatsoberhäupter und an das außerordentliche Treffen der Staats- und Regierungschefs der Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit oder OVKS, das im September auf Ersuchen Armeniens einberufen wurde. Er bekräftigte, dass Jerewan ein strategischer Partner und Verbündeter Moskaus sei und betonte, wie wichtig es ist, Frieden und Stabilität zu sichern und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Armeniens zu fördern. Im Anschluss an das Treffen erklärte Paschinjan laut der Nachrichtenagentur RIA Novosti, er halte das von Moskau vorgeschlagene Projekt zur Lösung des Bergkarabach-Konfliktes für akzeptabel. Und schließlich zum Wetter. Am Abend zieht eine schwache Kaltfront über uns hinweg. Morgen kann es an einigen Orten wieder neblig werden. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 8 bis 12 Grad am Morgen und zwischen 13 und 19 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הבחירות לכנסת החלו בישראל. על פי סקרי דעת הקהל, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו עדיין יכולים לזכות במספר המנדטים הרב ביותר, אך לא ברור אם תצליח להשיג רוב לקואליציה הדתית ימנית. הסקרים האחרונים לפני הבחירות הראו מבוי סתום של 60 מול 60 בין המפלגות התומכות בנתניהו למפלגות המתמודדות מולו בראשות יאיר לפיד, העומד בראש מפלגת המרכז יש עתיד. כוחות הביטחון מתכוננים לבחירות על ידי הגברת המוכנות הביטחונית וסגירת השטחים הפלסטינים בצל גל הטרור. בעקבות פיגועי הטרור בשבועות ובימים האחרונים, 18,000 שוטרים ו5,000 מאבטחים עוקבים אחר המצב ברחבי הארץ. היום הורו על עוצר בגדה המערבית וברצועת עזה עד חצות, ופלסטינים יכולים להיכנס לישראל רק מסיבות הומניטריות יוצאות דופן.
אוקראינה רוצה שממשל ביידן יגביר את הלחץ על ישראל, אשר גינתה את פלישת רוסיה וולדימיר פוטין, והעניקה סיוע הומניטרי לקייב, אך נמנעה מלהציע נשק. גורמים בקייב מקווים שהמזל"טים המתאבדים של טהרן יובילו לשינוי בעמדתה של ישראל. במיוחד הם דוחקים בסיוע ישראלי בהגנה האווירית, שתספק הגנה מפני מל"טים איראנים, כך דיווח הדהיל בוושינגטון. והם מבהירים שממשל ביידן חייב לשחק תפקיד בלחץ על ישראל. אמריקה היא המדינה היחידה שישראל מקשיבה לה, כך אמר להיל שגריר אוקראינה בישראל יבגני קורניצ'קוב. כל הפעילויות הקשורות לגיוס צבאי חלקי כולל הכנה ומסירת זימונים פסקו, כך הודיע משרד ההגנה הרוסי ביום שני. בהוראת שר ההגנה סרגי שויגו הורה המטה הכללי הרוסי שמפקדי הכוחות של כל המחוזות הצבאיים ומפקד הצי הצפוני ידווחו עד 1 בנובמבר על סיום צעדי הגיוס החלקיים. לטענת המשרד, משרדי הנציבות הצבאית יעסקו מעתה רק בגיוס מתנדבים ואלה משרתים בחוזה. ביום שישי דיווח שויגו לנשיא ולדימיר פוטין על השלמת הגיוס החלקי שהחל ב-21 בספטמבר. לדברי השר, 300,000 איש נקראו ולא נותרו מטלות נוספות במסגרת הגיוס החלקי. יש לשים קץ לסכסוך נגורנו קרבאך שנמשך שנים רבות, אמר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביום שני בסוצ'י, שם קיבל את ראש ממשלת ארמניה ואת נשיא אזרבייג'אן לשיחות דו-צדדיות. השיחות הדו-צדדיות שנמשכות יותר משעתיים כל אחת, מתוכננות להמשך פסגה משולשת בעיר הים השחור. במהלך פגישתו עם ראש ממשלת ארמניה ניקולן פשיאנן, הזכיר פוטין את המשא ומתן הקודם בשלושת המנהיגים, ובעובדה שהתכנסה בספטמבר פגישה יוצאת דופן של מנהיגי הארגון לביטחון קולקטיבי CSTO לבקשת ארמניה. הוא שב והדגיש כי ירוון היא השותפה האסטרטגית ובעלת בריתה של מוסקבה, והדגיש את החשיבות של הבטחת השלום והיציבות וסיוע לפיתוח הכלכלי והחברתי של ארמניה. לפי סוכנות הידיעות RAI נבוסטי, לאחר הפגישה הצהיר פשיניאן כי הוא רואה את הפרויקט שהציעה מוסקבה לפתרון הסכסוך נגורנו קרבאך מקובל. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב תחלוף מעלינו חזית קרירה, מחר ייתכן שוב ערפל במקומות רבים. הטמפרטורות צפויות להיות בין 8 ל-12 מעלות בבוקר ובין 13 ל-19 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.